Naam, kunradhi, hujambo mtazamaji popote ulipo, karibu katika makala yetu ya kila juma ya kuhakikisha kwamba tunakuarifu baadhi ya maendeleo, manake huwa mengi sana hatuwezi kuyaweka katika makala yetu haya ya Vihiga Wiki Hii. Tufuate katika mitandao yetu ya kijamii pale ambapo kuna peperushwa makala haya ya Vihiga Wiki Hii. Tufuate katika mtandao wa Facebook County Government of Vihiga na pia ule wa Mheshimiwa Gavana Wilbur Hasilwa Otichilo. Kutufungulia makala yetu leo hii ni kwamba Mheshimiwa Gavana wa Vihiga Daktari Wilbur Otichilo alitia sahihi bajeti ya awamu hii ya kwanza mwaka wa kiserikali wa 2025-2026. Hebu tupate kusikia kutoka kwake ni mambo yapi ambayo ameyapa kipaumbele. Kwa gavana na kabidhi waziri wa fedha kabidhi chief officer They used a wrong ID number. They used? A wrong ID number. Yes. So make sure that you are marked, because you have a lot of projects. And most affected department. And you are the most, in fact, this rebudgeting is yours. Yeah. Most of the rebudgeting is yours. Equally water. Mai is here. Mai, you are the one who flagged that this must be done. So I also want to tell you the water has a lot of projects. The weight of this supplementary budget benefits all the departments and all the sectors: education, health, water. So we really want to commend the product of this supplementary budget. Your Excellency, we are only a few days to the last month of this year, December. I want to appreciate because you are able to require the County Assembly to allow you to expedite so that in the month of December you can gift the people of this county by you being able to award charters, so that then Haimosi can now, you can now declare Haimosi to be a municipality, and equally Luanda to be declared and to be upgraded to a municipality. You know, the system is such that you must plan, you plan on the basis of the budget. And so, if the budget is not provided in the system, then the procurement plan that is not consistent with that budgeting format, then you will not procure. Nimepata establo kutoka huko juu. Naam, kaunti ya Vihiga bila shaka ni makao ya teknolojia ya GIS, makao ambayo hakikisha kwamba maendeleo yanaweza kufuatiliwa kutumia picha za angani na pia yale maelezo na data za habari za maendeleo zinaweza kuhifadhiwa vizuri na kutumiwa katika kupangilia masuala ya maendeleo. Majuzi tumekuwa na siku ya matumizi ya teknolojia hii ya GIS ulimwenguni, na hapa Vihiga tuliweza kuwa na hafla hiyo katika makao makuu ya serikali ya kaunti ya Vihiga hapa Mbale. Hebu tupate taarifa hiyo. Kila mwaka tarehe 19 Novemba ulimwengu huadhimisha siku ya matumizi ya teknolojia ya mfumo wa kupanga maendeleo kwa kutumia picha za angani almaarufu Geospatial Information System GIS. Vihiga, ikiwa kaunti ya kwanza Kenya nzima kwa matumizi ya teknolojia hii, iliandaa hafla hii ambayo ilifanyika katika makao makuu ya kaunti hiyo. Hafla hiyo ilihudhuriwa na naibu gavana akiwa mgeni wa heshima aliyesoma hotuba ya gavana wa kaunti hii Dr. Wilbur Otichilo, ambaye alisema kwamba teknolojia ni muhimu katika masuala ya maendeleo. So to date we've been able to receive benchmarking delegations from 40 out of now 46. From 40 out of 46, because we are the leaders, so we cannot be counted out of the 46 because we are the leaders. So we invite the remaining six counties. Please come learn from us,
let us celebrate the success of His Excellency having introduced innovation and creativity towards making devolution work differently. Kwa upande wake mshirikishi wa masuala ya GIS wa serikali ya kaunti ya Vihiga, Dr. Betty Mulianga, anadokeza kwamba teknolojia inasaidia katika tasnia mbalimbali za maendeleo. GIS tries to help us explain the what, the where and the how in this particular earth that we live on. And therefore, without GIS, we cannot do anything. As regards the departments, every department here works on some land somewhere. That is space. When we start with the Department of Agriculture, where I belong, we realize that in agriculture we grow crops on some land. That land needs some ownership. That ownership is described by some spatial location. So for us to get there, we need to know what is there and how to get there, and therefore what is the reference point for that particular land. This is the reason why an agriculturalist has to get to know what GIS is. In Vihiga, we have embedded it from GIS to geospatial technology services because we are bringing other technologies into this system so that we can integrate, let's say, with the monitoring and evaluation, we can integrate with the revenue collection, we can integrate with even other systems that we use here in Vihiga County. Katika hafla hiyo, maafisa mbalimbali wa serikali ya kaunti ya Vihiga walipata nafasi ya kupata maelezo zaidi kutoka kwa maafisa wa GIS. Maabara ya GIS yalizinduliwa mwaka wa 2019 na kufikia sasa wageni mbalimbali wameyazuru. Msera Ian Duncan. Naam, utapata kwamba kaunti ya Vihiga ndiyo makao ya teknolojia ya GIS, na tukiachana na makala hayo, mataarifa yanayohusiana na siku ya GIS ulimwenguni, basi tuweze kupata taarifa pale ambapo Vihiga sisi ndisi wa kwanza kuweza kuwa na sera ya masuala ya GIS. Hebu tupate kuona tu namna hafla hiyo ilivyofanyika hapa Vihiga. Asante sana, asante sana. We now have our GIS policy and also we have our GIS data manual. Asante sana. Wow, what a lovely policy. There we go. If we can just have a few copies, please. All right, all right, all right, all right. There we go, there we go. Wapi makofi tafadhali. Asante sana. Many thanks the GIS Directorate for this. Then open data by default, except where restricted law is applicable. Security and privacy, full compliance with the Data Protection Act 2019.
The policies, the scope of the policy applies to all departments and directorates of the county government of Vihiga, and that's why we are bringing all of you here to be able to know that it applies even to a department. The number 2, county agencies and units. It also goes to NGOs, researchers, consultants, and development partners that are using county spatial data. Now, in the world, they say that Roger Tomlinson is the father of GIS. I can say without a doubt that in Kenya, the father of GIS is His Excellency the Governor Wilbur Otichilo. And I want to thank you sincerely for taking that stride that has helped us to be able to bring this beautiful technology to the core of decision making. The GIS policy that you are launching today, as has been said here by Waziri, will be able to provide a clear framework and provide direction on how to relate with data, to relate with the hardware, the software. Because so many bright people go to politics, and when they arrive there, when you meet them a month later, you never can imagine that they ever went to school. But he is the governor who came here, has been in politics all through, and you can hear that when he is a member of parliament, he didn't just make noise, he didn't just say TB, Mtialala, but one of the bills he brought in is a bill in his area of expertise. And said, no, we need to do it right. You know, that's very, very touching. So, Governor, that's in case, just God forbid, that in case you are not there before me, just imagine that's what I will say. So I've already said it. To our partners, as you know, the World Health Organization requires that the distance between the people to their next health facility should be 5 kilometers apart. But His Excellency the Governor has been able to, being informed and being the champion around this, he has been able to ensure that the story of 5 kilometers apart to access health services, now Vihiga, His Excellency has been able to deliver that you don't require 5 kilometers to access the next health facility. In Vihiga, you only require 3 kilometers. Changing people from what they know or what they have done for many years to a new thinking is not easy. So it has not been easy, but I'm happy that we have been able to slowly but systematically change the attitude and the way our leaders and our staff see development. I want to take this opportunity to thank most sincerely FAO, who have worked with me from the time I decided I was going to establish a fully-fledged GIS facility in this county. FAO came to my support. Naam, tukiachana na masuala ya teknolojia tuchupe hadi katika masuala ya afya, pale ambapo kila mwaka ulimwengu huadhimisha siku ya watoto njiti, siku ya kuweza kuona kwamba tunapunguza na kufutilia mbali visa vya watoto njiti. Katika maadhimisho ya mwaka huu hapa Vihiga katika eneo la Mahanga, wazazi walitiwa moyo na kushauriwa pia kukumbatia mtindo wa kangaroo unaotumika katika hospitali mbalimbali papa hapa Vihiga ili kuona kwamba watoto njiti wanakuzwa kama watoto wengine. Hebu tupate taarifa hiyo. Today is the day. Kaunti ya Vihiga ilijiunga na ulimwengu kuadhimisha siku ya watoto njiti duniani ambayo hufanyika kila mwaka mwezi wa Novemba tarehe 17. Maadhimisho ya mwaka huu yakifanyika katika uwanja wa Mahanga, kaunti ndogo ya Vihiga,
huku lengo likiwa kuangazia changamoto wanazopitia watoto wanaozaliwa mapema kabla siku zao za kawaida hazijafika, ambapo hali hii imebainika kuwa chanzo kikuu cha vifo vya watoto chini ya miaka 5. Wakiongozwa na idara ya afya katika kaunti ya Vihiga, maadhimisho haya yaliwaleta pamoja akina mama, wazee, wahudumu wa afya na wale wa nyanjani na washikadau wengine wakiwemo Momentum Country, Global Leadership, Anglican Development Services na hospitali za Mungoma na Maseno miongoni mwa wengine. Kulingana na takwimu kutoka kwa Wizara ya Afya, humu nchini takriban watoto 1134 wanazaliwa njiti kila mwaka. Wizara ya Afya ikiweka mikakati mwafaka kukabiliana na hali hii, ikiwemo kuwepo kliniki za kangaroo ambazo huhakikisha mtoto anapata joto la moja kwa moja kutoka kwa mama mzazi au mlezi, hali ambayo husaidia katika kusawazisha mapigo ya moyo, kuimarisha kupumua, ukuaji wa mtoto na kulala, miongoni mwa manufaa mengine kwa mtoto. Huku kaunti ya Vihiga ikiadhimisha siku hii ya watoto wanaozaliwa kabla ya wiki 37, wito unasalia wazi kuhusu kuendeleza ushirikiano wa kuhakikisha kila mtoto njiti anashughulikiwa, analindwa na kupewa usaidizi hitajika ili kukua na kuendelea. Filemon Onzere nikiripotia Vihiga Wiki Hii. Kiachana na masuala ya watoto njiti, ni kwamba ujenzi wa masoko katika miji ya Mbale, Majengo na Banja papa hapa Vihiga umeng'oa nanga. Ujenzi huu unaofadhiliwa na serikali ya kitaifa kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Vihiga utapata kwamba unatarajiwa kupiga jeki masuala ya biashara katika kaunti nzima ya Vihiga. Kwa ushirikiano na idara za kaunti za mipango ya ardhi, makazi na maendeleo ya miji pamoja na idara ya biashara, utalii na ushirika, maafisa kutoka idara ya kitaifa ya makazi, maendeleo ya miji na nyumba za bei nafuu wamefanya hafla ya uzinduzi wa ujenzi wa masoko ya Majengo, Banja na Mbale. Kulingana na mjumbe wa kamati ya utendaji wa kaunti yani CECM, Profesa Mike Iravo, miradi hiyo ni sehemu ya ajenda ya Rais William Ruto ya kuhakikisha kuwa ujenzi wa masoko 400 ya kisasa kote nchini. Mpango ambao tayari umeona masoko ya Luanda, Esibuye na Esirulo yakiwa katika hatua za ujenzi. Soko la Majengo na Banja yatakuwa na vibanda 200 kila moja, ilhali soko la Mbale litakuwa na vibanda 1000. Ni serikali ya mpromise shina sokoni ya mpromisha share hospitali ya mpromisa tsinzu bintu byene byose nonina shapo zawulera nunu ndio kuberera kugabana ni sokoni. So kuri county government kobe kwa gani national government kumbali sokoni kila noenze sana abanye biashara betu bakole biashara kumbasu moyo kuba nani benza chairman na wanu kulinga wazanga mufisi ya waziri. Kweli tuna kazi ambao contractor anakujanga na watu ambao wako na experience. Lakini kazi nyingine ya mkono watu wetu vijana wetu hawana kazi. Hizi kazi ndogo ndogo wapatie watu wa Majengo wafanye nini? Wafanye. Wakati huu mradi utaanza, utaendelea, najua zile maduka zimefungwa hapa, sisi zitafunguliwa. Tasi zitawekwa. Na hiyo tasi ndio njia moja kupata security. Juu hata wakati mwingine tukiitwa tunaogopa. Juu hata sisi ni binadamu. Giza iko hapa. Hapo huwezi kata, huku huwezi kata. Lakini najua wakati tasi zitawekwa, njia zifunguliwe, kuna vile tutakuwa tunaingia sasa bila wasiwasi.
Hii ndio soko ya kwanza ya kimataifa kujengwa hapa Hamisi. Na nyinyi mnanijua mimi koloni ya Ruto. Sasa nilikuwa na Ruto na nikakaa na Otichilo. Tukiwa watu watatu sasa Kakamega. Na mimi nikaomba soko ikuje kwa wanabaki. Aidha, masoko yote yatakuwa na kituo cha vyoo ablution block, eneo maalum la kunyonyeshea watoto wachanga, kituo cha tehama yani ICT center, pamoja na ofisi na pamoja na matangi ya maji ya chini ya ardhi na ya juu. Lengo kuu la masoko haya ni kuboresha mazingira ya kazi kwa wafanyabiashara, kuimarisha usalama wa chakula pamoja na kukuza biashara na hata kuunda ajira na kuongeza mapato. Kwa ushirikiano na idara za kaunti za mipango ya na idara ya kushughulikia masuala ya vileo katika kaunti ya Vihiga imeweza kubuni kamati za vileo katika kaunti hii ili kuweza kuongeza ukusanyaji ushuru katika kaunti ya Vihiga. Akizungumza na wanachama wa kamati hizo, waziri katika idara hiyo Dr. Nicholas Mwandihi ameitaka kamati hiyo kuwa na msimamo dhabiti katika kutekeleza vifungu vya sheria ya pombe ambayo ni muhimu katika kuhakikisha wamiliki wa majengo wanaheshimu malipo ya haraka ya leseni za vileo. This one's coming fast, as I told you, because we want to meet the timelines and work within, so that it cannot work well. That some people who are doing business have complied with the payments of their licenses and others have not. That one again, it comes to the law we have got the Fair Administrative Act of 2016 that says everyone must also be able to pay. If you are not paying, then we tell you give chance for the one who is paying to now get the advantage of enjoying the serving of the people who are complying. Most of the people who engage in drug abuse, they have tested alcohol. Although I don't have statistics, but that is where they start. And they end up getting involved in either alcohol abuse or drug abuse. Afisa mkuu wa idara hiyo Philip Gavuna kwa upande wake amesema wameweka lengo la zaidi ya shilingi milioni 10 kwa mwaka mpya, wakinuia kuhakikisha kuwa bidhaa za viwango vya ubora zinauzwa kwa watu wa kaunti ya Vihiga. Let us squeeze this induction. Otherwise we will never do it. So again, apologies for taking too long. But one thing I always believe on, God's timing is always best. Having been appointed as a member of the Hamisi Sub-County Alcoholic Drinks Regulation Committee. Ni wakati huu ambapo kaunti ndogo za Tiriki Mashariki na Hamisi zilizobuniwa hivi karibuni ziliapishwa na wanachama wa halmashauri zao. Nikiripotia Vihiga Wiki Hii, jina langu ni James Anzigare. Akizungumza na wanachama jopo maalum lililoteuliwa na Mheshimiwa Gavana wa Vihiga Daktari Wilbur Otichilo ili kuweza kutafuta watakaojaza nafasi za mwenyekiti na wanachama wa bodi ya kuajiri wafanyakazi katika kaunti ya Vihiga, leo hii imeweza kutoa ripoti yake na kumkabidhi Mheshimiwa Gavana, na katika ripoti hiyo yamo majina ya wale ambao huenda wakachukua nafasi hii. Sasa hivi gavana basi baada ya kuweza kuwateua ataweza kutuma majina yao katika bunge la kaunti la Vihiga ili wachujwe. Jopo hili kuweza kuleta majina kwa Mheshimiwa Gavana. Awali tuliweza kuzungumza na mwenyekiti ambaye ndio amemaliza hatamu yake ya kusimamia bodi ya wafanyakazi wa Vihiga, Balozi Sipira, pamoja na wanachama wengine ambao wamemaliza hatamu yao. Wanachama wangapi? Wanachama watatu, jumla ya wanachama 4 wa bodi ya kaunti ya Vihiga kwa ajili ya wafanyakazi. Haya ndiyo makala tuliyoweza kuandaa ili waweze kutoa kauli yao kuhusu huduma yao ilivyokuwa na namna shughuli za kazi yao ilikuwa katika kaunti ya Vihiga. Good morning, ladies and gentlemen. The County Governments Act 2012
establishes the County Public Service Board to manage human resources in county governments. The board is responsible for functions like appointing, promoting, disciplining public officers, establishing and abolishing offices, and advising the county government on human resource management. The term of 4 of the 7 members of the Vihiga County Public Service Board lapses on 20th November 2025. They are Ambassador Franklin Esipila, the chairperson of the board, Dr. Catherine Idalia, the vice chair, Dr. Josiah Akech, and Mark Alulu. However, 2 commissioners' term is on, that of the Chief Executive Officer, who is also the Secretary of the Board, Certified Public Accountant CPA Peter Inonda and Sylvia Sayo. We sought their audience to ascertain how their experience has been. It has been enriching. I've learned a lot, I've been educated a lot, I've been strengthened as a person. We have had challenges, and those challenges have made me what I am. And I think when I live as a better person. According to them, they have had good and bad days in office. The best moment I have had is when His Excellency the Governor eventually accepted and we were able to hand over our human resource audit report in 2021. This is an exercise that had taken nearly 2 years, and it had a lot of obstacles. We were fought left and right as a board. My worst moment, again, in relation to that, 4 years down the line, this year, 2025, the board receives a payroll audit report showing the rocks that ought to have been cleaned in the initial HR audit report. And here, as a board, we had to deal with it through disciplinary processes. That was the lowest moment. They came into office when the county government was grappling various human resource challenges. They put their scorecard into perspective. To say we have achieved a lot. We have done a report and enumerated our achievements in terms of the numbers that we have brought on board. We have recruited over 2,000 employees in Vihiga County. We have promoted very many people. Okay, even if I can't talk about the real numbers, but we have done a lot in promotions, in designations. We did a strategic plan for this board for 2025-2030, which will now guide the new board on the objectives, their vision, mission, and the strategies to achieve what they desire to do for the people of Vihiga County. We have also enhanced good relationship between the executive and the board. And I want to pay special thanks to the governor for promoting that good relationship. And more recently, the county secretary, Vincent, who has come out very clear and forged a good relationship between the board and the executive. I asked them some of the challenges the board has experienced. We came in office in November 2019. By March, was it March? Yeah. COVID was declared a national disaster. And yet we had a lot to do. We had challenges with the recruitment that had taken place in 2019 of health workers. And we had to work out and be able to rectify. The other challenge was, I don't want to say lack of finances, but given any department, you can't have enough. But at moments we thought maybe it was not enough, but we worked within the means. Another challenge was political, that
the number of times we are being summoned to the assembly. Human resource management being one of their mandates, they have been praised and criticized in equal measure. My board has been very fair. And if at all we made a decision that was not pleasing to that member of staff, the policies and regulations, human resource management policies and regulations are very clear. That staff had a chance to appeal. You would appeal to us or appeal to the Public Service Commission. And where the Public Service Commission has said we made a mistake as a board, we have always agreed. But we have the lessons I have learned in serving the people of Vihiga is that the youth of this county have been socialized to think employment as the only way for survival. Unlike Central Province and other, I would say, central counties, where the youth are more oriented towards entrepreneurship. As mentioned earlier, the board's CEO, CPA Peter Inunda, and Commissioner Sylvia Sayo are still serving their term. However, they admitted that their colleagues granted them a warm reception when they joined the board. They are very experienced civil servants, some of them. Ambassador Espira is an experienced civil servant, and I was able to pick quite a lot in terms of runnings of the civil service and general public service. So that was a big plus. I also had a very good experience from the rest, Vice Chair, Mark Lulu and Dr. Akej. They all came from diverse backgrounds, the other three, which also enriched my experience. They are accommodative, they are very appreciative of the views you bring to the table, and they can reason out together. We reason out together. Two, they have mentored me. I came in a low background, private practice. I had never worked in public service before, but the mentorship I've received from them has been so strong that right now I am very competent in public service. The process of selecting the next members is not within the County Public Service Board, because we cannot recruit those who are going to sit amongst us. So there's a special panel that was established by His Excellency the Governor, and they are in the process of sorting out and shortlisting. So we believe they should be able to finish the exercise in good time to allow a smoother transition. To our esteemed commissioners, all the best. Naam, tunapotamatisha makala yetu ya Vihiga wiki hii, utapata kwamba majuma machache aliyopita Mheshimiwa Gavana wa Vihiga Daktari Wilbert Chilo alivyosema katika hotuba yake wakati akitia sahihi ile bajeti ya awamu ya kwanza ya mwaka huu wa kifedha, ni kwamba ametenga fedha kadhaa za kuweza kuchangia pia ujenzi wa uwanja wa michezo wa Kidundu karibu na Majengo. Na utapata kwamba uwanja huu, ujenzi wa uwanja huu uliweza kuamrishwa na Rais William Ruto alipozuru Vihiga, na utapata kwamba majuma machache aliyopita Mheshimiwa Gavana aliweza kuzuru afisi ya Waziri wa Ulinzi Mheshimiwa Soipan Tuya ili kuweza kuona ni vipi ujenzi huu utang'oa nanga mwezi Januari pale mwakani. Hebu tupate tu makala mafupi kuhusu namna Mheshimiwa Gavana aliweza kuzuru uwanja huo na kuweza kuzungumza na baadhi ya wakazi ambao tayari wameshakubali kugura na wataweza kufidiwa kutokana na zile hela ambazo zimewekwa katika bajeti ya awamu hii ya kwanza ya mwaka huu wa kifedha. Kuja hapa, hata wanajeshi walikuwa hapa jana wametupatia positive report. So kinde kenene
Hivi ni maendeleo, ni majengo, ni majengo ni zizini. Majengo ni zizini. Hii ni project ya nene sana. $1 billion. 900 million. So, kwa hano kutimiza ahadi ya president ya korekere gasi na governor. Kumaliza mangana gakobekwaga. Yoga kubekwaga. Lakini tusiende kwa siasa, tusiende kwa nini. Si to concentrate on what we want to do. Kobene timeline. Kobene timeline yumweli mula kubora kindi chosi na mtaona wanajeshi wakija kufanya hiki kazi. So tuwe tuna hiyo moyo. Ngoko mwengeja n'abantu mbe positive throughout. To each church. So this is part of the stadium and this is Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Roughly in that homestead. Yeah. But just as we want to know the homestead. We need to know this. Within. Is it blue or the stadium itself? No, the stadium, you see even this red is part of it. Because when they do the fencing, you see they'll fence this, they fence this, they pass around the church, they come where we are, and then they fence up to Magai Road. Wakate Magai Road. Wakate Magai Road, waingie ndani huko, the houses here. So the stadium now, this is the main stadium, 856. Yes. This is land 856, which is number 1. Number 9 is in, number 10 is in, 11 is in, because the under, part of the under, because the under is on the edge, but part of it is in the stadium, part of it is off. And then part of this 710, which is the one number to Peter, is in. Yes. And then this 13, 709, where we are. Where we are now. Where we are. It is in. Number 8 is in the road, and then the church Salvation 1904, and then 1903 and 1904, and then Huyu. This is Magai Road. You can see Magai Road has been swallowed up to 356. Yes. So 356 is in. The 356 ambayo inatoka hapa juu mpaka huko. Plus 355. It's 355, right? Is it 54? Yeah, 355. iko nje 55. Yes, this one here. So what is here ni hawa. There are about 7 of them.
Na mtazamaji, kunradhi kwa itilafu ya mitambo wakati tunakuarifu kuhusu ujenzi wa uwanja wa michezo wa Kidundu. Nilikuwa nimekuarifu kwamba Mheshimiwa Gavana Daktari Wilbur Otichilo katika hotuba yake wakati anatia sahihi bajeti ya awamu hii ya kwanza ya mwaka wa kifedha wa 2025-2026 alisema kwamba hela zimetengwa za kuweza kuwafidia wale wakazi wa Vihiga watakaohama kunakotarajiwa kujengwa uwanja wa michezo wa Kidundu. Nakumbuka uwanja huu ni Rais William Ruto aliweza kuamrisha ujengwe kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Vihiga, na ndiposa Mheshimiwa Gavana aliweza kuzuru waziri wa masuala ya ulinzi humu nchini, Waziri Soipan Tuya, na imeweza kuratibiwa kwamba ujenzi wa uwanja huu utaanza Januari mwakani. Hebu tupate tu kwa kiduchu namna Mheshimiwa Gavana aliweza kuzuru kunakotarajiwa kujengwa uwanja huu katika eneo la Kidundu Majengo. Kuja hapa hata wanajeshi walikuwa hapa jana wametupatia positive report. So kinde kenene hili ni maendeleo, ni majengo sammanyi, ni majengo ni rizini. Majengo ni rizini. Hii ni project nene sana. $1 billion. 900 million. So kwa hano kutimiza ahadi ya president ya korekere gasi na governor kumaliza mangana ga kubikwaga. Lakini tusiende kwa siasa, tusiende kwa nini, si tu concentrate on what we want to do. Kobene timeline ni mweli mula kubore kindi chosi, na mtaona wanajeshi wakija kufanya hiyo kazi. So tuwe tuna hiyo moyo ngoko mwengeja n'abantu mbe positive throughout. To each church. So this is part of the stadium and this is Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. in that homestead. Yeah. For just as we want to know the homestead. We need to know this. Within, is it blue or the stadium itself? No, the stadium, you see even this red is part of it. Because when they do the fencing, you see they'll fence this, they fence this, they pass around the church, they come where we are, and then they fence up to Magai Road. Wakate Magai Road, waingie ndani huko, their houses here. Now, so the stadium now, this is the main stadium, 856. Yes. This is land 856, which is number 1. Number 9 is in, number 10 is in, 11 is in, because the under, part of the under, because the under is on the edge, but part of it is in the stadium, part of it is off. And then part of this 710, which is the one about to Peter, is in. Yes. And then this 13,
709 where we are. Where we are now. Where we are now. Yeah. It is in. Number 8 is in the road, and then the church Salvation 1904. and then 1903 and 1904, and then Huyu. This is Magai Road. You can see Magai Road has been swallowed up to 356. Yes. So 356 is in the 356 ambayo inatoka hapa juu mpaka huko. Plus 355. It's 355, right? Is it 54? Yeah, 355. So hata tukipeana pesa still tutahakikisha. So hiyo ndio tutafanya inside the study. Yabani agent that by at least January tuwe fence kesi badali. Yeah. Kwa hawa wafanye hivi tuwe tumesort with you, tumesort na nyinyi, we see where how to settle you.